আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদেরকে রসুনের আচার তৈরি করে দেখাবো। আচার তৈরি করতে যে যে উপকরণগুলো লাগে, এখানে নিয়েছি দেড় টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা আর 2 টেবিল চামচ সরিষা বাটা। আর এখানে নিয়েছি 7-8টা লাল মরিচ, নিয়েছি 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া আর 1.5 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া। আর এখানে রসুন আছে 600 গ্রাম, 1 কাপ সরিষার তেল আর ভিনেগার আমার যতটুকু লাগবে আমি তাই নিব। আর প্রয়োজন মতন লবণ আর সামান্য একটু চিনি দিব। চলেন দেখি শুরু করি। পাঁচফোড়নটাকে তেলে ভাজার জন্য সামান্য পরিমাণে তেল দিব, তারপরে পাঁচফোড়নটা দিব। পাঁচফোড়নের সাথে আমি অতিরিক্ত অ্যাড করেছি 2 পিস তেজপাতা, 3 পিস মরিচ, 2 পিস দারুচিনি আর 2 পিস এলাচ। এই সমস্তগুলোকে নিয়ে আমি একটু তেলের উপরে ভেজে নেই। অন্য একটা পাত্রে আমি পাঁচফোড়নগুলো তুলে রাখি। যখন আচার কমপ্লিট হয়ে যাবে তার আগ মুহূর্তে আমি পাঁচফোড়নটা দিয়ে দেবো। পাঁচফোড়নটা দিয়ে আবার কিছুক্ষণ একটু নাড়াচাড়া করব। এখন রান্নার জন্য সমস্ত তেলটা দিয়ে দেই। তেল যখন ফুটে উঠবে প্রথমে আমি লবণটা দিই। লবণটা দিলে তেল আর ছিটে না, এর জন্য আমি প্রথমে লবণ দিই। তারপরে সমস্ত পেস্টগুলো দিয়ে দিই, আদা বাটা, রসুন বাটা আর সরিষা বাটা। এই উপকরণগুলো দেওয়ার পরে আমি আমার শুকনো উপকরণগুলো দিই। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, রসুনের গুঁড়া মশলাটা দিই এই কারণে যে জিরা মশলাটা পুড়বে না। আমি আদা রসুনের এগুলোর পানিতে গুঁড়া মশলাটা আমার হয়ে যাবে, নতুন করে পানি অ্যাড করা লাগবে না। এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখবেন যে আচার তৈরিতে কোনো পানি না, পানি অ্যাড করলে আচার নষ্ট হয়ে যাবে। আমার যদি পানির প্রয়োজন হয় আমি তখন ভিনেগার দেব। এমনি ভিনেগার দিয়ে তো করবে ভালো রাখার জন্য, আবার আচার একটু টক টক ফ্লেভারটাও আসবে। আমি সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিই, যাতে আমার এমন করে কষাইতে হবে যেন এর মধ্যে মশলার মধ্যে একটু বিন্দু পরিমাণও পানি না থাকে। আবার মশলাটা পুড়ে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমার মনের মতো কষানো হলে আমি এর মধ্যে কিছু ভিনেগার দিয়ে দিই। ভিনেগার দিয়ে তারপরে আবার নাড়াচাড়া করি। এরপরে আমি রসুনগুলো দিয়ে দিই। এখন আমি সমস্ত রসুনগুলো দিয়ে দিই। রসুনগুলো দিয়ে ভালো করে আবার নাড়াচাড়া করে কষাই।
পরে আমি লাল মরিচগুলো দিয়ে দিই। টক মিষ্টিটা আনার জন্য আমি এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ চিনি দিই। এখন ভাজা পাঁচফোড়নটা দিয়ে দিই। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. আমি আরো কিছু লবণ অ্যাড করি, একটু টেস্ট করে দেখি যে লবণটা কম, তাই আমি আরো কিছু লবণ অ্যাড করি। There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in টকটা my বাড়ানোর জন্য আমি এর মধ্যে সামান্য কিছু তেঁতুল দিয়ে দিই। It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. আমার এখানে তেল কম হয়েছে, আমি আপাতত বয়মে রেখে দেই, তারপরে যে কোনো সময় ফ্রি টাইমে আমি তেল গরম করে আবার বয়মে রেখে দিই। Song, you know my heart. 'Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever.